For today's video guys, turuan ko kayo kung paano mag-delete ng Facebook page if hindi nyo na na-open and nasa violation guys. First, punta tayo dito sa Facebook. And then, login nyo lang yung Facebook page. Tapos, ito na guys, open natin. Ayan, nakita nyo na may violation po ako, kaya ilang araw ko na itong hindi na-open. Pag open ko, ganito na siya. Kaya, delete ko na lang to guys. Then, punta tayo dito. Scroll up. Next, settings and privacy. Then, settings. Scroll down guys. Next, click access and control. Ito. Ayan, ito na guys, nakita nyo na. Deactivate page, unpublish page, and delete page. So, click natin ang delete page. Yan na guys, then continue lang natin. Pwede kayo ditong pumili sa tell us why. Pwede, I spend too much time on Facebook, so then continue lang natin. And then continue ulit. Ayan, enter nyo lang yung password, Facebook password guys. Sa akin, type ko to. Next, continue. Ayan. Then, click delete page. Alright. Delete na po. Check lang natin. Punta tayo dito. Ayan, wala na siya. Okay na guys. Bye-bye.